Será que os grandes centros urbanos, industrializados com pouca natureza e altas temperaturas, altamente poluídos, possuem solução? Venha conosco entender melhor como podemos tornar nossas cidades mais sustentáveis. Eu sou Savanna Campagnani, porém o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Será apresentado pelo Brendon, nosso editor, e será um vídeo em inglês, legendado para português. Hello students, I'm Brendon Oliveira and you are on the Golden Ratio channel. We are going to introduce two of the various environmental problems faced in cities, the urban heat island and the inversion. As in large urban centers, there is a large concentration of asphalt on the streets and avenues, and they also have large amounts of concrete in buildings, houses, and buildings in general. So more heat is concentrated, causing the temperature to be above average in the municipalities of the region. So, the name Urban Heat Island is due to the fact that a city has a very high heat in its center, while in the surroundings, the heat is normal. That is, the heat reflection power in its surroundings is much higher than the center of that city. Inversion is the process that occurs when cold air, which is denser because the particles are less agitated and closer together, is prevented from circulating because of the lack of a considerable amount of heat to be absorbed and rise to the layers of hot air. That is, in the periods when the heat of the Earth's surface is most absent, there is no convection process, where the cold air gets hot and goes up to the upper layers, and the hot air goes down to the lower layers, repeating the cycle. But what makes this natural phenomenon harmful in urban centers is that the layer of cold air, which is retained in regions close to the Earth's surface, has a high concentration of pollutants. Thus, the dispersion of these pollutants is extremely impaired, forming a layer of grey color derived from gases emitted by industries, automobiles, and many others. But how can we prevent these problems? Planting trees in large quantities, creating parks, and preserving green areas. Building light reflecting white surface as in Santorini, for example, supervising industries and many others. Now a little curiosities. Inversion can also be registered in rural areas and with a low degree of industrialization, as it is a natural phenomenon. The formation and presence of urban heat islands in the world are negative for the environment, as they favor the intensification of the phenomenon of greenhouse effect. I hope you understand the subject and that it is part of the sustainable cause. And if you like it, leave your like, subscribe, and share the video with those who would like to receive this content. Mas antes de finalizar de vez, temos alguns recados. Vai acontecer algumas mudanças no canal, onde o conteúdo vai ficar um pouco mais restrito e a frequência um pouco menor. Devido a compromissos e prioridades que eu e o Brendon temos, às vezes ainda fica complicado manter a qualidade de boas explicações e edições, e esse tempo ainda tende a ficar um pouco mais curto no futuro. Portanto, vamos passar a frequência do canal para um vídeo por mês, todo primeiro sábado do mês. E ainda está tendo ajustes no equipamento do canal, portanto as peças vão demorar para chegar um pouco. Por isso, o próximo vídeo só sai ano que vem. E o conteúdo principal do canal vai restringir para matemática, física, dicas de estudo e astronomia, porque o público que queremos atingir é principalmente dessa área, portanto nossos vídeos vão ser voltados para ela. Contudo, tenham um ótimo fim de ano, se cuidem, fiquem em casa, estudem bastante. Até o ano que vem, tchau!